呢個係拆埋俾你睇。我查下。呀。因為呢個都係有時有毒，冇得拆嘅。So first they need to take out the cartridge first 咯。唔會拆都得嘅，即係講我嚟俾你睇通常壞咩，我話俾你睇啊。如果你係落點，你咪唔使拆都得。哦 ，OK。Actually, later we dismantle the motor like you see first, and then we tell you this track or this cartridge. This one is install the stand. Okay. Cordial stand. So later we tell you which part they are very. You have to careful the parts. 通常壞邊度啊 ？Normally the problem is where. This one is a wire joint. After they are cut out, and then you can cut the wire joint back. Your place got see this thing before? Yes. Yes. This one is a PRCD. PRCD is the control the voltage. Many the applicator cut out the PRCD. This one you need to tell the user this one must install. Cannot say cut out because if the electric not stable, they will easily spoil the armature and coil. So this one is important. Yeah. I understand. I understand. Yeah. Okay. This one, like you buy this model actually they have give the spacer. When you want to call big diameter, you need to put the spacer, extend it. So you have to open it. This one, the last one if we see got time open. 我呢手邊係肯定係拆晒嘅。Take off. 自然一点，自然，不用看我，看自然。This is a carbon casing. Two carbon. Two side. Yeah. close up 或者就是 close up 就近拍、远拍都要了。因为先生补救了。哦，准备了。How you do record? Okay. Ah, 做这个之前没有。自己养一下，做一个点，换不同。烂哦。
呢冷咯。係一拆，因為方便㗎嘛。拆埋呢個俾你睇先。呢個係 khoan 啊。khoan。如果拆嗰陣有咩問題，你繼續問，唔係我拆晒嘅，你都冇問。係啊。So any question? Yeah. Yeah. Any question you can ask John. Don't worry. You can ask. 后面的话， This grease we actually is you can use the mobile 咩牌子啊？没有啦，要好一点的，目標 lux Mobile Lux 佢有啊。 BP1。要好一點的，要好要。如果佢有機咧，嗰啲拆啤拎嗰啲叫擠入去，撳佢出嚟嘅。Không có dùng cây mỗi lần mà mình thay cái mỡ này bao nhiêu là đủ. Tức là mỗi nó bị hư nhông là bắt buộc phải thay mỡ mới. Tại vì nhông nó mẻ nó nằm ở trong đó không có thể chạy tiếp được. Thay mỡ mới. Cái mỡ gì? Đúng rồi, thay khoảng bao nhiêu là If you got the tools to open the bearing one you use the tool. If you don't have the tools, you can use this hammer. Cannot meter hammer. Or rubber. Rubber. You have to Yeah. use rubber hammer. The guy asked you how many times. Ý là cái này sử dụng lại bao nhiêu lần đúng không? không phải. Cái này cái mỡ này đúng không? Không, có nghĩa là mình thay bao nhiêu là vừa. Có nghĩa là mình thay cái mới đó. Hình như là em chưa hiểu. Anh diễn tả lại. Có nghĩa là mình mỗi lần cái này nó bị cái này nè, nó mòn hết, nó gãy, nó hư, nó rớt, nó trộn trong này nè, không thay xe được. Mình phải vệ sinh sạch, mình thay cái mới vô. Thay bao nhiêu là vừa. Cái này Cái mỡ này cái nè, mỡ bôi trơn á. thay như là bỏ cái mỡ Lắp cũ đi. đúng Sau rồi. đó thay bao nhiêu mỡ mới Dạ, làm vừa. Đó. He said that when this oil burn, take it out, right? Mask it out, and he asked how many times, and also how the volume for using the oil. Yeah. 你睇我放幾多油？如果佢燒咗啦，佢清咗啦，佢放幾多？通常唔會冇晒嘅，你通常係肯定係做 service 嗰陣 oiling 嗰啲開始壞嘅。或者佢係定期每即係成日用嗰啲一年一擺十service，譬如講係 check 佢嘅。佢係講如果嗰個佢講有啊，如果係佢換咗啦，佢清晒啦，佢放幾多嗰個 grease？等陣我會俾你睇嘅。等陣。Later they will show you how many grease need to put. Cannot full. No, the optimal, optimal. the optimal level. Yeah. How much the grease? How to later you show. Later you see. I show for you put see how many the how to grease. But they say the most the this part is not the problem.
problem is Normal oil seal. oil seal because Leaking water Ah. of water leaking from the inside grease, the grease. because Yeah, the grease understand. lost already because of the oil ring problem. Yeah. The grease came out. Đấy. Cái dầu bên trong không vấn đề gì. Không, có nghĩa là sau khi nó bị hư